figure here that the efficiency is now 99.7, 99.6%. A villamos teljesítményt itt fölül 508 megawatt. On the other end, you can see the electric output. We are producing 508 megawatts at 50 Hz frequency. Egyenként itt látjuk a turbinák teljesítményét 253 és 255 megawatt. If you look at the panel right below the turbines, we are running on 3,000 rotations per minute and 253 megawatts electric. Ugye a kollégáim már elmondták a erőmű működését. A reaktorban termeljük a hőt, amelyet 6 darab főkerítető szivattyú segítségével szállítunk el, és a gőzfejlesztőkön keresztül vonjuk el a hőt, keletkezik a gőz, és jut el a két turbinára. This is the representation of the reactor in the center of everything, surrounded with 6 loops, 6 reactor coolant pumps, and 6 steam generators, producing the steam that we take to the turbines and generate electricity with the generator. Minden normál helyzetben van. Mi történik ebben a helyzetben, hogyha elveszítünk egy főkerítető szivattyút? Now, everything is operating in normal conditions. There's no problems at all. Everything is running fine. Now, what happens if for whatever reason we're losing one reactor coolant pump? Mi történik, illetve minek kellene történni? Well, what do we expect to happen in this case? What do you expect in this case? One loss of power. One of 6 we lose. Yeah, what happens next? What is the consequence? Ja, hogyha végig gondoljuk, jelenleg 100%-on üzemelő reaktorunk van, ami termeli a hőt, 6 hurkon keresztül tudjuk elszállítani ezt a hőmennyiséget. Hogyha elvesztünk egy hurkot, egy hatónyi lehetőséget a hő elszállításra, mit kellene tenni? Minek kellene következnie? Let's word it differently. We know that the reactor is operating at nominal capacity, 100%. We have 6 loops, 6 steam generators to take away the heat generated by the fuel assemblies. If we lose 1/6 of cooling capacity to the core, what can we do to resolve this imbalance? Reduce the heat. Reduce what? Reduce the radioactive. Reduce the power of the reactor. Yes. Somebody would like to take off some coolant pump? Yes. Volunteers, anyone? We're gonna artificially. Try. Mi azt látjuk, hogy Rớt nó xuống nè, rớt xuống. egy főkerítető szivattyút, azt egyébként itt is látjuk. There you can see that we lost one reactor coolant pump. Green means not operating, red means operating, okay? A teljesítmény lecsökkent itt azonnal. You can see here a number, the figure here dropping. Nagyon lassan követi a villamos teljesítményt. And on the other end, we can see a dropping electric output. Ennek mi lehet az oka? But that decreases relatively slowly. What is the reason for that? Why is that so slow to follow the reactor output? There's a time shift. The reactor output dropped almost immediately, but the electric one is just decreasing very slowly. What is the reason for that? Công suất còn xuống 402 này. No. Egy hatalmas nagy rendszerűen hőenergia abban a pillanatban, hogy a reaktor teljesítményt csökkentettük, még nem szűnt meg, az a hőenergia még átkerül a szekundárkörbe, még hajtja a túl. Well, this is a huge and very complex integrated system.
even though we lose one reactor coolant pump, we still have a huge energy in the system that is being transferred to the secondary side, and then the electric. Okay? Ezt megnézzük még egyszer, mert ez a rész olyan gyorsan zajlott, hogy nem létezik. Let's do it again. We have all 6 pumps running now. We are on 100% again. Let's do it again, just for you to keep your eyes on what needs to be. Először ugye a kikapcsolás hatására hang- és fényjelzés fog jönni. So when we do, there's something wrong, we will get a sound buzz, a buzzing sound alarm, Gondolj el, az operátor lehet, hogy hajnal 2-kor kicsit elbóbiskolva üldögél a székben, föl kell hívni a figyelmét arra, hogy valami történt. Erre szolgál a hang. You can imagine that at 2 o'clock a.m. the operator is sitting in the armchair and just like half sleeping, okay? And there's a problem, or we're going to lose the reactor coolant pump. There has to be something to wake him up, really, to energize him. Hangjelzésre fölnéz, és a tablójelzés alapján tudja, hogy mi történt. He's going to be woken up by the buzzing sound alarm, and looking at the annunciator panel, he will immediately identify what the problem is. Azt fogjuk látni, hogy akkor valamelyik kollega kikapcsolja a főkeringtető szivattyút, a szabályzó és biztonságvédelmi rudak elkezdenek lefelé mozogni. What you will have to identify is that if we switch off one reactor coolant pump, we're going to see the control rods to slowly lose elevation. Ezt látni fogjuk itt ezen a részen, illetve a számjegyes kijelzőn is. So you will see the LED indicators, the positioning, yeah, and also you will see them numerically. Ennek következtében a reaktor teljesítménye azonnal elkezd csökkenni. As a result of that, you will identify these numbers to drop sharply. És ahogy az előbb láttuk, villamos teljesítmény, a szekunderkörű hőteljesítmény késve fogja ezt követni. And obviously the secondary thermal output will follow that drop in the primary circuit, thermal output drop at a later phase. Okay, Who will now be the let's next do it again. brave man? Turn Any other? Other. Okay. Right. Other. Right. The others. Other. Other No, direction. no, no. Other direction. It's okay. Okay. Here is the light. You can see the number dropping. And the annunciator that the reactor power limiter automated system is in. And a slow drop in the electric output at the same time. Ugyanaz játszódott le, mint az előbb. Ugye a védelmi rendszer automatikusan lecsökkentette a reaktor teljesítményét arra a szintre, amelyet az 5 főkeringtető szivattyú az 5 hídon keresztül biztonságosan el tud szállítani. So what we experienced was an automated system in place to automatically balance the situation. So we lost 1/6 of coolant to take away the heat from the core. So the automated system set the reactor output to such a level that is safely transferred by the remaining 5 reactor coolant pumps. Fölmerülhet a kérdés, hogy ezt a védelmi rendszer automatikusan megtette, akkor mit csinál az operátor, mi szükség van az operátorra? Now you might ask a very good question. If we have automated systems to properly address such kind of imbalances or problems, why the hell do we need the operators? Để nằm xuống luôn đi. Természetesen ilyenkor az operátor Az operátor ellenőrzi, hogy az a működés, amely ilyenkor elvárt, az lezajlott-e, amennyiben nem, akkor neki kell ezt pótolni.
in such a case, the operator is keeping his eyes on the automated processes, whether all the functions of the automated process did really go through. If not, then the operator would manually start those functions. És ezután igyekszik megállapítani azt, hogy mi történt, hiszen ritkán van az, hogy önök közül valaki kimegy a vezénylőbe és kikapcsol egy főkeringtető szivattyút. Meg kell állapítani, hogy mi volt az oka a szivattyú kiesésének, el kell hárítani a hibát, vagy pedig visszaindítani a szivattyút és fölterelni a blokkot. But in real life, the operators do not usually turn one reactor coolant pump off. It happens because there's something wrong with that particular reactor coolant pump. So it's the operator's business to start analyzing the root cause of the problem. So based on the different parameters and history and meters and everything, he's analyzing the case in pursuit to define what has happened, what is the problem. And if he is successful in identifying the problem, he's got to command maintenance people and other people to resolve the problem, to repair the coolant pump, then start the coolant pump again and raise the power of the reactor again to go to 100% full power. Mindenesetre, amíg ez nem történik meg, a blokk egy stabil állapotban üzemel, ami megfelel a 5 hurkos üzemnek. Until this happens, the unit is kept in a safe, balanced operating mode for 5 reactor coolant pumps. Mi történik, hogyha ebben a helyzetben, ebben az egyensúlyi állapotban elveszítünk egy turbinát? Now let's play on. What happens in this case if we lose one of the turbine groups? Turbine group. Ugye most üzemel 76%-on a reaktor. So what we have here is that we have a reactor output of 76%. Megmaradt 5 We have főkeringtető 5 reactor szivattyúval, coolant pumps on. elszállítjuk a hőt a gőzfejlesztőkbe, We transfer the heat comparing to 5 reactor coolant pumps a to gőz eljut a turbines. 2 turbinára, amelyet feldolgozunk, meghajtjuk a generátort, termeljük az So áramot. now we are constantly producing 348 megawatts electric. What happens if we lose one of the turbine groups? Emergency shutdown. What? Emergency shutdown. Emergency shutdown. Túl korai lenne, No, that would be too early. hiszen még egy turbinánk maradt. Because if we lose one turbine group, we still have one. Power will be reduced. 50%. Yes. 50% half power. Exactly. Így van, tehát olyan teljesítmény szintre kell lecsökkenteni a reaktor teljesítményt, ami akkora hőtermelésre elég, ami egy turbinát Okay, kiszolgál. as we are losing a secondary circuit equipment, if we lose one, we would have to reduce the primary circuit thermal output to a level that would produce the amount of steam that one turbine can consume. Okay? Another volunteer from this side to manually trip one of the turbines. Who would like to put the Come on. button? Tùy. William? Bạn được chiều này với bạn chiều khác. Bạn đây nó không nổi. Dạ không được. A teljesítmény azonnal az egy turbinának megfelelőre csökkent le. You can see the electric output pretty quickly drop to a level that corresponds to one turbine, 258. Ezt követi a reaktor teljesítmények csökkenése. Now we are experiencing the reactor control rods to drop, not drop, sorry, losing elevation. Szépen látjuk, hogy csökkent körülbelül 50%, mi teljesítményre most. And we have, you can see, we have reactor output dropping to 50% mostly. A helyzet ugyanaz, mint az előbb. Az operátor észleli, hogy valami történt, hang és fényjelzések alapján ellenőrzi, hogy a működés
az automatikus működés megfelel annak, ami elvárt, hanem akkor pótolja, illetve megállapítja, hogy Again, the same thing happened. An automated safety system, control system, balanced the problem, so re-established the balance of plant to a level that is safe. The operative functions are all the same, checking all the functions in the of the automated operation, and then start to analyze why we lost one of the turbines. Ja, most a blokk ismét beáll egy egyensúlyi állapotra, akkor a teljesítményt produkál a reaktor, mint a szekundárkör az együttben, a turbinák megkíván. So now we are producing as much steam as one of the turbine groups can take to produce half of the nominal capacity of the unit. Mi történik akkor, hogyha ebben a helyzetben elveszítjük a másik turbinát is? Now, what happens if we lose the other turbine? Reactor shutdown. Miért? Why? Because no any energy to transfer outside. And no any. Energy. Energy. There's no energy. Thermal. The thermal is like the thermal output will make some happen in the primary circuits because no thermal transfer in the steam generator to the turbine. Tehát a primer körünk teljesen épp, minden rendben van, de nincs valójában a szekunder körben olyan eszközök, ami normál üzemben elvonná a primerköri hőt, ezért inkább állítsuk le a reaktort, ez a biztonságos. Yes, that is called we're losing the secondary heat sink. That means there is no equipment in the secondary side that can take away the thermal energy from the primary circuit. So if we have no turbines at all, none of the two, then the safe condition is to stop the reactor and stop the generation of the steam. Mert a szekunder körben levő hőelvonó rendszereink azok arra alkalmasak, hogy a leállított reaktorban termelődő remanens hőt vonják el biztonságosan. Hát nem a üzemelő reaktor. Because the secondary circuit systems and equipment were designed to remove only the remnant heat generating by the reactor, non-operating reactor, not the operating thermal output. Ha most kikapcsoljuk az utolsó üzemelő turbinánkat, akkor minden nagyon gyorsan fog történni. Ezért Now, if we manually shut down trip the other turbine, everything is going to be very fast. So let's talk about it first. Abban a pillanatban így nullára csökken értelemszerűen a turbina teljesítménye, és a kimerő villamos teljesítmény is. First thing is, the quickest probably of all is that we're going to lose electric output. That's going to be zero almost in a minute, in a second. A turbina kiesésekor elkerül a jel a reaktorvédelmi rendszerbe. So if we have the turbine tripped, the signal is sent to the reactor protection system. És itt ez a jel fog fellépni, az utolsó üzemelő turbina kiesett. And still you see turbine 1 is tripped, and then we're going to have turbine 2 tripped. So it means the signal, the annunciator, last turbine tripped, will light up. Világítani fog ez a gyűjtött UV1 tablójelzés. We will see EP1 alarm light up. Ebben a pillanatban mind a 37 darab rúd a saját súlyánál fogva zuhan We're fel. going to see all the control rods losing elevation, dropping into the core. És kevesebb mint 10 másodperc alatt majd azt látjuk, hogy nullára csökken a reaktor And teljesítmény. in less than 10 seconds, we will experience the reactor power output drop to zero. Here. Again, a volunteer to trip the turbine. Come on.
gyorsan kap. No. Pha một cũng xúc không luôn kìa. És látjuk, hogy a reaktor teljesítménye már csak fél százalék és folyamatosan csökken. Okay, so the reactor is down on 0.5% and it's decreasing. Hiszen ilyenkor nem csak a 37 darab szabályzó és biztonságvédelmi út zuhan be a zónába, hanem indulnak a töménybor szivattyúk, és 40 g/literes borsagoldatot nyomnak a zónába. Because even the integrity of the primary circuit is still on. We're not only having the control rods driven by gravity, but the safety injection system is beginning to inject high concentration boron, also 40 grams per liter, to the primary circuit to stop the chain reaction, to stop the reaction as soon as possible. Ilyenkor az operátor 5 percig nem tud a folyamatba beavatkozni, tehát nem tudja fölemelni a utakat, és nem tudja leállítani Rất a khó công suất về không này. In such a case, the operators are not able to interact with the systems for 5 minutes. They are not able to raise the elevation of the control rods. They are not able to stop the safe injection. Ilyenkor előveszik az állapotban rendelkező utasításokat, és a blokk állapotát ellenőrzik. In this case, they are taking the emergency operating instructions, emergency operating instructions, and they start to analyze the current situation. Almost cool. Okay. Jó, töltsön még egy 100%-ot gyűlöletes. Tulajdonképpen én ennyit szerettem volna mondani, mutatni, nagyon szívesen válaszolok a kérdésre, illetve még van lehetőség egy-két blokkleállást előidézni. Well, this was all I wanted to tell you and demonstrate to you this afternoon. If you have any questions or requests for any kind of demonstrations. When the loss increase decrease, how we can Decrease what? Decrease electricity demand in the grid. In the grid? Okay. How we can remain the space of turbines. And ha ahhoz kevesebb energiát igényel a mobil, akkor hogyan tudjuk a turbinát szabályozni, leszabályozni? A turbina szabályzó rendszeren keresztül a turbinák különböző üzemmódban tudnak üzemelni, többek között teljesítmény szabályozásban is. The turbines can have different modes of operation. One mode of operation is a control mode. Điều cấp tích từ con gì đó là đúng. Cái từ thì là cái gì? Cái con pin nào cũng điều chỉnh tốc độ một cái từ. Làm sao em điều chỉnh cái tần số của các em điều chỉnh? Sao không điều chỉnh được? Lấy toàn điện vô đây. Cái đây. Sorry. Cái